Unit 1 Learning Vocabulary A. What do you need to learn? Did you know that there are over 500,000 words in English, but that the average native speaker only uses about 5,000 in everyday speech? You already know many of those 5,000 words. This book will help you to learn many of those that you do not yet know, and it will help you to learn to use them appropriately and accurately. B. What does knowing a word mean? It is not enough just to know the meaning of a word. You also need to know how it is pronounced, which word it is used with, its grammatical characteristics, whether it is formal, informal, or neutral. So when you learn a word, you should make sure that you learn new words and phrases, not in isolation. Notice how words are commonly go together. These are called collocations and include verbs plus nouns. For example, to exercise, to express an opinion. A noun phrase, in touch with, a train set, a sense of humor. Adjectives and nouns, for example, rich vocabulary, classical music, common sense. Words and prepositions, for example, in particular. At a loss for words, notice special grammatical characteristics of new words. For example, note irregular verbs. For example, undertake, undertook, undertaken. Uncountable nouns, example, luggage, are nouns that are only used in the plural. Example, scissors. Notice any special pronunciation problems with new words. Check if the word is particularly formal or informal. In other words, if it has a particular register. C. How can you help yourself to memorize words? Research suggests that students find it easier to learn words if they A. Make them in groups, and B. Make use of pictures as shown here. You can group words in any way you like: a topic, grammatical feature, word root, and so on. The unit title might give you some ideas. D. How can you help yourself learn more words? This book will help you to learn words in a systematic way. However, you can also help yourself to learn more words and expressions by reading and listening to as much as English as possible. Here are some ideas about things you can read or listen to: websites, audiobooks, TV, magazine, recipes, poetry, academic or professional literature, reference materials, dictionary or encyclopedia, conversation with native speakers, magazines, tweets, TV, films, sports reports, songs, podcasts, radio, BBC World Service, fiction, newspaper. Ok. Bài số 1. Học từ vựng. Phần A. Bạn cần học những gì? Bạn có biết có hơn 500 triệu từ trong tiếng Anh, nhưng đó là một cái số lượng trung bình một người bản xứ thông thường chỉ sử dụng khoảng 5.000 từ trong cuộc sống hàng ngày. Bạn đã biết
nhiều hơn 5.000 từ đó. Quyển sách này sẽ giúp bạn học nhiều những cái số từ mà bạn chưa biết, và cuốn sách sẽ giúp cho bạn sử dụng những cái từ vựng một cách phù hợp và chính xác. Phần B. Cái việc biết một từ mới là như thế nào? Không có đủ khi mà bạn chỉ biết nghĩa của một từ, bạn cũng cần phải biết những từ nào nó thường được sử dụng cùng với, những đặc điểm về ngữ pháp của nó, cái cách từ vựng được phát âm, xem là từ vựng này trang trọng, không trang trọng hay trung bình. Vì vậy, khi bạn học một từ mới, bạn nên chắc chắn là bạn học những từ vựng ở trong cụm, không học riêng lẻ. Chú ý những cái cách mà những từ vựng này thường đi cùng với nhau. Chúng được gọi là những collocations và bao gồm tính từ và danh từ. Ví dụ, từ vựng, giàu từ vựng, nhạc cổ điển, lẽ thông thường, động từ cộng danh từ. Ví dụ, bày tỏ một quan điểm, bên vực ai đó. Những danh từ theo cụm. Ví dụ, liên lạc với, một bộ đồ chơi xe lửa, khiếu hài hước. Những từ vựng cộng với những số từ. Ví dụ, bí từ, cụ thể, đặc biệt. Chú ý những cái đặc điểm ngữ pháp đặc biệt của những từ vựng mới. Ví dụ, chú ý những cái động từ bất quy tắc, những danh từ không đếm được, hoặc là những cái danh từ chỉ được sử dụng ở số nhiều. Chú ý những cái vấn đề phát âm đặc biệt với những từ vựng mới. Kiểm tra xem nếu như từ vựng này nó trang trọng, không trang trọng khi mà nó được sử dụng bình thường, hay nó một cách khác là để xem từ vựng này có một cái phong cách ngôn ngữ đặc biệt nào hay không. Phần C. Bạn có thể giúp mình nhớ từ như thế nào? Nghiên cứu đề nghị. Nghiên cứu chỉ ra là một số sinh viên cảm thấy dễ dàng hơn khi học từ vựng nếu như những sinh viên này học từ vựng ở trong nhóm và tận dụng những bức tranh giống như được minh họa ở đây. Bạn có thể nhóm những cái từ vựng ở bất kỳ cái cách nào mà bạn thích. Chủ đề, đặc tính về ngữ pháp, gốc từ, và còn nữa. Những tiêu đề của các bài học trong quyển sách này sẽ cho bạn một số ý tưởng. D. Bạn có thể giúp bản thân của mình học nhiều từ vựng hơn bằng cách nào? Quyển sách này sẽ giúp cho bạn học từ vựng theo một cách có hệ thống. Tuy nhiên, bạn cũng có thể giúp bản thân của mình học nhiều từ vựng và những cái expression, những cái cách miêu tả, những cái cách diễn đạt bằng nghe và đọc tiếng Anh nhiều nhất có thể. Đây là một số những cái ý tưởng về những cái thứ mà bạn có thể nghe hoặc là đọc. Website, audiobook, công thức, thơ, những bài blog, tạp chí, radio, ví dụ như là kênh BBC World Service, những bộ phim, TV, báo chí, xã tưởng, tweet là những cái bài viết ngắn ở trên Twitter, podcast, văn học học thuật hoặc là chuyên nghiệp, những bài hát, những thông báo, những báo cáo về thể thao, YouTube, những tài liệu ví dụ như là từ điển,
hoặc là bách khoa tòa bàn thư, những cuộc trò chuyện cùng với những người bản xứ. Unit 2. Organizing a vocabulary notebook. A. Organizing words by meaning. Try dividing your notebook into different blocks, sections, with sections for words for feelings, words to describe places, words for movement, words for thinking, etc. Charts and tables of various kinds can help you organize a vocabulary. Here is an example for words connected with music. Instruments: guitar, cello, piano. Types of music: folk, classical. World: verbs, play, perform, strum, a guitar. Related words: track, release an album, or practice. Verb: practice, now. B. Building networks of meaning. A network diagram is useful. It can grow in whatever direction you want to. The web, social networks, tweet, sign up, unfriend someone. Security, virus, password, identity theft. Serving, link, pop-up, homepage. Verbs: upload, download, post. Email, forward, junk mail, spam. C. Collocations and fixed phrases. It is important to know how a word combines with other words, its collocations. Always record the common collocations of a word as you meet them. Example: wind, prize, award, medal. Earned, money, a high salary. Gained, time, an advantage. Where a word is often used in a fixed phrase, always record the whole phrase. Example: in a hurry, out of touch, to and fro, now and again. D. Synonyms and antonyms. When you find a synonym, same meaning, or an antonym, opposite meaning, of a word you already have in your book, enter it next to that word with a few notes. Example: urban, rural. Antonyms: stop, cease. Cease is very formal. E. Organizing by word class. Make a note of the word class of a new word, whether it is a noun, verb, adjective, etc. Record words from the same word family together. Example: produce, verb or noun. Product, productive, adjective. Stress. Record what the stress forms on a multi-syllable word, especially if the stress changes between word classes. Example: so there are word classes. Type of a word that is word class. Produce, produce. Produce is the product that from you collect from a farming, through farming, like dairy or agricultural product or produce. Productive, adjective. Note any typical errors you make or which your teacher has mentioned. Vocabulary we have here is seize, cello, and earned, award, earn money, earned a high salary. Email we have junk mail. We would usually forward or send an email. Gained, usually gain time, gained experience. Gain time means that you have extra time for doing something. For example, like I would gain time by working faster
I would gain time for dinner, or for social activities. Identity theft. I mean, there will be someone that you steal your information. Junk mail. Out of touch. It means that you do not have recent knowledge. You're out of touch this world. Perform. Piano. Pop-up is something that is small and it suddenly exists, appear on the screen, and it could distract you. Product. Regional group. Rural. It is the antonym of urban. Rural is like in the countryside, and urban is like in the city. Security. Like you would usually set a password to save your data. Signed up, signed in, social network. Spam, like spam mail. Strum a guitar. Urban, rural. Win a prize, win a medal, win an award. World, it is a kind of music. Download folk guitar homepage, landing page. Password, post, practice, purchase, productive. Release an album, surf the internet. To and fro, I mean, like there is someone walking to and fro around you. Track. In music, we usually have track. Unfriend. My name opposite is make friend, but the opposite is unfriend. Upload, like upload a picture